India. The US Supreme Court has rejected a review petition filed by Tawahur Rana, who is wanted in India for his role in the 26/11 Mumbai terror attacks. This paves the way for his extradition. In fact, the decision concludes a prolonged legal battle as the apex court dismissed Rana's petition to avoid extradition. In fact, he is wanted in the 2008 Mumbai terrorist attacks case. This was Rana's last legal chance not to be extradited to India. Rana is accused of aiding his longtime friend David Coleman Headley, a Pakistan-American operative of the Lashkar-e-Toiba. In fact, there is no end to the politics even after the development in the United States. Despite being one step closer to delivering justice to the victims of 26/11, the Sena UBT MP Sanjay Raut took a dig at the centre and claimed that it was a court process and called for the extradition of the other high-profile fugitives, including Dawood Ibrahim as well as Tiger Memon. The Congress, on the other hand, wants credit for the same and echoes similar tunes. In a scathing response, the BJP, though, has hailed the extradition process as a major victory for the country, urging the UBT to refrain from making cheap statements. Listen in to the war of words. देखिए, ये एक न्यायालयीन प्रोसेस है, ये अच्छी बात है, लेकिन नीरव मोदी का क्या? मेहुल चौकसी कब आएगी? आपने दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील को भी हिंदुस्तान में घसीट कर लाने की बात की थी बीजेपी ने, ये सब कब आएगी? ये तवक्कुर राना के बारे में कांग्रेस पार्टी जब सत्ता पे थी तब से ये चला है। नीरव मोदी भाग गया, ललित मोदी भाग गया, उसके पहले ये भाग गया है, दाऊद इब्राहिम भी भाग गया है। इन सबको लाइए और कानून के जरिए उनको जो ये करना है, उनके सजा करनी है, वो कानून के जरिए कीजिए। इतनी बड़ी जीत, क्या इस पर भी उद्धव ठाकरे और उनके नेता ऊंची राजनीति करेंगे? बालक के भांति बयानबाजी करने के पहले राष्ट्र प्रथम इस विचारधारा की सोच में रखे। Now, let's